Momon Construction Company, ladies and gentlemen, bakakensa bakabejja bakawaji mu kuzimba amayumba. Bekwate bakuzimbira ennyumba yo from scratch. So, bebatusizaako video eno. Njagala ogitambuze ogivuge etuuke ku buli munnayuganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nga tannaba kusimbula okwolekera district eye Kabongo, akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okusisinkana abakulembeze ba National Unity Platform abawangaalira mu region ye Karamoja. Waneeno boogedde ebintu bingi nnyo era ayongedde okubagumya n'okubeebaza okuyimirira ku bigambo byabwe. Wano nno ategeezezza eggwanga nti abantu bangi mu Karamoja abali intimidated abatiisatiisiddwa mwe muli n'okutta abamu naye n'abeebaza okusigala nga bali ku mazima. Njagala owulirize ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wabadde ayogerako eri abakulembeze ba NUP mu region ye Karamoja. Ate tukomewo tovaawo. Because Museveni knows when we meet, we are going to understand each other. When we meet, we are going to open each other's eyes. But I thank God that I'm finally here. I want to thank Comrade Ayen and all the leaders that we have in this area. You realize that we don't have elderly leaders in here because they are being completely intimidated. In Kabong, where we are going, they killed our brother Machete. They shot him with more than 100 bullets. That was meant to scare you completely. To tell you should keep away from that young man. You should keep away from that man, Bobi Wine. And it worked to some people. In fact, some people sold out to the regime. So I want to thank you for having that confidence to come and meet me. That is very important. What you saw yesterday here is not my work, because we had not succeeded to even access here. It was your work. It was word of mouth. So I want you to look at yesterday and you understand the power that you have in your hands, the power that you have in your mouth. But also I want you to understand the power of the truth, the power of the idea that you believe in. I want to make it very clear, you don't believe in Bobi Wine, you believe in that idea which also Bobi Wine believes in, that thing that brings us together. So I want to thank you very much. Now, initially, in the beginning, the mission was to preach the manifesto, telling people what we plan to do, how we are going to transform this our country. But when I moved to northern Uganda, I realized that there was an even more important message to preach to you, more than asking for the vote. It was the point of opening our eyes to see the reality, to build unity and trust. I can come from Kampala and tell you very good things, but if you don't trust me, as soon as I leave, those things are going to stay there. Number one. Number two, if those things don't open your own eyes to see what you have, before you even meet me, still that is going to end there. So my mission is number one, unity, peace and reconciliation, because you notice that for 40 years they have divided our tribes. They have made us believe that we cannot be brothers and sisters. They have made us believe that we are different from one another. They have made us believe that some people are special, some people are not. That some people are meant to be poor, some people are meant to be isolated. That is the lie that we want to break, first and foremost. When we break that lie, we will be breaking everything else. That's the most important mission. I'm very happy that the young people are picking that message, because once we pick that, once we connect, whether from Lamu, from Acholi, from Buganda, from Ankole, from Teso, once we think the same, everything else is going to be different, because we are going to be equal. We'll stand and say, okay, Ayen, I am here. What are the people of Karamoja are saying? Bobi, what are the people of Buganda saying? Adonyo, what are the people of Lamu saying? Because Museveni knows when we meet, we are going to understand each other. When we meet, we are going to open each other's eyes. But I thank God that I'm finally here.
I want to thank Comrade Ayen and all the leaders that we have in this area. You realize that we don't have elderly leaders in here because they are being completely intimidated. In Gabon, where we are going, they killed our brother Machete. They showed. All right. Byebyo ebigambo ebimu ku mukulembeze wa National Unity Platform agikwatidde bendera mu kuvuganya ku kalulu k'obwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ali mu luguudo right now, ali mu kkubo ayolekera district y'e Kabong. Gwe ssebo banya bandaba ku mukutu guno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga agenda Kabong kitegeeza ki? Kabong is one of those few districts mu Karamoja ezisinga okubaamu obuwagizi wa National Unity Platform. Akategedde gamba Kyagulanyi jju. Njagala ddukuvira ku ntono. Waliyo omuvubuka eyali so voko ow'amaanyi ennyo nga yali munnankyukakyuka, yali wa National Unity Platform, baali bamuyita Machete. Omuvubuka oyo yakubwa amasasi almost 100 bullets n'afa. Era delegation yava ene Kampala negenda okuziika omuvubuka oyo. Njagala kubanga nsiima omukyala amanyikibwa nga Lina Zedriga. Omukyala oyo asaana ebimuli bye. Akolera wansi, si wa pokopoko nnyo, naye asobodde okumaaninga n'okumanejinga National Unity Platform mu Northern Uganda. Emabegako baali bagamba NUP eri Kampala wokka. Olunaku lw'ejjo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne NUP baalazeeko abantu ng'ayingidde mu Karamoja, region y'e Karamoja olunaku lw'olusoose. Agenda Kabong. E Kabong ye wazaalibwa omugenzi Machete eyakubwa amasasi. Na buli kati abantu beeyo banyiivu nnyo eri gavumenti eno. Tebalina bigambo biwoomu eri gavumenti eno. Mu kumiitinga oba mu kusisinkana abakulembeze ba NUP mu region y'e Karamoja, era abagambe musobola okukiraba. Mubali wano mwenna temuliimu elderly leaders. Abakadde bo baatiisibwa. Tebasobola kuba muvubuka masasi 100 n'osigala ng'okyakuuta akadingidi. Era abo abasigaddewo na buli kati akyabeewuunya era akyabeebaza okusigala nga bali ku mazima. Na buli kati ensonga eyassa Machete tennabazuuka, wabula n'omwana omuto akiraba nti ensonga eyamussa is his love for the National Unity Platform and his affiliation to the NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo yali muvubuka, yalina influence, yalina bakyali be bamuziika mu wakati mu miranga. Gwabadde agoberera ebibadde bigenda mu maaso e Karamoja ever since Bobi Wine entered Karamoja. Ojja kinotisinga nti abapoliisi batono nnyo, abasingayo baamaje. Nalabye omusajja ng'akutte eno wakadaala eno eyina n'ekisipi ng'amasasi gali mu kisipi ezikolebwa mu ntalo nga gyakutte mu bantu. Kino kitegeeza ki? Even the government is afraid of these people in the Karamoja region. Be bantu abataagala nonsense. Era ojja kwegendereza. Ebbanga Kyagulanyi lyabadde mu Karamoja, poliisi ebadde tereta wacha maneno. Omukulu amanyikibwa nga Mukiibi yasigadde lango, teyeeyongeddeyo. Era ayinza n'okuba nga yawumuzibwa olw'oluvannyuma lw'akatambi akalabise ng'omukulu oyo akuba Danny Magic element ku mutwe. Kirabika yabuziddwawo, abantu baadde batandise omuteekako amaaso. Era y'omu ku basirikale ade basinga otutraininga. In fact, atraininze n'osinga Alinayitwe. Ajjukira Alinayitwe omusajja yavaayo n'aharasinga Kano Kizza Besigye bubi nnyo. Ono omusajja Mukiibi naye abadde ayingidde mu eryessa. Naye kyemmanyi kiri kimu, internet does not lie.
internet basigala babitambuza tambuza video